हेलो वेलकम टू आवर चैनल एडॉप। आई एम रश्मिता विश्वास। ए वीडियो रे मु आपन को आम 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 71 टू 75 रो क्वेश्चन देवी जोटा कि बेस्ट होची पावर इलेक्ट्रोनिक्स उपरे सब्जेक्ट होची पावर इलेक्ट्रोनिक्स। आउ एथिरे सब जाक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अछि, सर्किट भी अच्छी मुझे आपण मानक बुझेबी। आपण मोर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं। आउ आमको फॉलो करि परिबे टेलीग्राम फेसबुक रे जोटा कि आपण को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइए। चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो। First question: the separately excited DC motor in the figure below has been rated armature current 20 ampere। एठी होची एटा होची गोटे चपर सर्किट लोड होची सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर। एथिरे देची आर्मेचर करंट IA रेटेड होची 20 ampere। then rated armature voltage देती rated armature voltage होची 150 volt। then the ideal chopper switching 5 kilohertz is used control armature voltage। control करबा पई होची 5 kilohertz frequency। then if LA इंडक्शन होची इंडक्टेंस 1.8 मिली हेनरी। देन आर्मेचर रेजिस्टेंस होची 1 ओम। नेग्लेक्टिंग आर्मेचर रिएक्शन द ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर इज ऑब्टेन 50% of the rated torque at the rated speed and the rated field current is। हमको rated फील्ड करंट एटी रेटेड फील्ड करंट रही। देन आमको ये काढ़ार अच्छे ड्यूटी रेशियो केते आउ 50% ऑफ रेटेड टर्क्यूर देती से अनुसार स्पीड आउ रेटेड फील्ड भी 50%। ए जाक हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से 50% ओनली टर्क्यूर जीव जोटा कि टर्क नाउ here given torque sorry here given torque is equal to 50% of rated torque। so मैं ये काढ़ी परिबा IA is equal to IA rated into 0.5 because हम जानते torque is directly proportional to I current। then IA is equal to 20 into 0.5 is equal to 10A। here N is equal to N rated and field current is equal to field current rated। ये होची सेपरेटली एक्साइटेड रो प्रॉपर्टी। देन आमे जदि रेटेड करंट रो कंडीशन ने नबा देन आमे फार्मूला जानचंती E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू वोल्टेज माइनस करंट रेटेड देन आर्मेचर रेजिस्टेंस। देन थ्रू आमे काढी परिबा EMF 150 वोल्टेज रेटेड वोल्टेज होची 150 माइनस IA रेटेड करंट होची केते 20 आउ रेजिस्टेंस होची 1। देन एटा आसीबो 130 वोल्ट। ठीक अछि नाउ देन आमे नॉर्मली जानचंती वोल्टेज इज इक्वल टू E
प्लस आई ए आर ए एटा हूँ आर्मेचर करेंट एटा हूँ आर्मेचर रेजिस्टेंस देन ई आमे बाहर कले ई हूँ के 130 प्लस आमर करेंटा हूँ के 10 आर्मेचर रेजिस्टेंस हूँ 1 देन आमर वोल्टेज आसला 140 वोल्ट व्हिच इज आउटपुट वोल्टेज देन जोटा कि चपर आउटपुट वोल्टेज हमको काढ़ार अच्छी ड्यूटी साइकिल फॉर्मूला कौन आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज आमर आउटपुट आसला 40 वोल्ट आउ इनपुट आमको देछि 200 वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू 0.7 ठीक अच्छे आमर ड्यूटी साइकिल आसला 0.7 नाउ हियर एठी अछि 200 वोल्ट होची इनपुट आमर आउटपुट होला देन आमे आउटपुट बाय इनपुट ले देन आसला ड्यूटी साइकिल 0.7 व्हिच इज ऑप्शन डी आमे एमिति एटा को सॉल्व करिया नाउ सेकंड क्वेश्चन इन द फिगर शोन बिलो चॉपर फिडेड इन एठी गोटे रेजिस्टिव लोड अच्छी फ्रॉम द बैटरी सोर्स एंड मॉसफेट होची गोटे अच्छी स्विच क्यू एंड एट 250 किलोहर्ट्ज विथ ड्यूटी रेशियो D इज इक्वल टू 0.4 अच्छी ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट आज्यूम टू बी आइडियल आउटी कैपेसिटर अच्छी 470 माइक्रोफाराडे आउ इंडक्टर अच्छी 100 माइक्रो हेनरी एठी हमको पचार एवरेज सोर्स करेंट इन एम्पियर इन स्टेडी स्टेट हमको काढ़ियार अच्छी IS माने इनपुट करेंट ना एठी इनपुट वोल्टेज अच्छी 12 वोल्ट ठीक अच्छे आमे एटा गोटे होची एठी एवरेज करेंट हबो एवरेज करेंट ऑफ कैपेसिटर average current of capacitor is 0 because it is a boost converter. So here two cases is needed. In first case, when MOSFET switch is Q is on, that time the diode switch is off. So here IC1 is equal to minus I0. IC the current is equal to minus load current. Now for second case Q is off. At that time D is on means diode is forward bias, it is short circuit. Then IC2 capacitor current is equal to input current IS minus I0. Now I know capacitor average voltage is equal to 0 which is IC1 plus IC2 by 2. Capacitor voltage average voltage is 0. From this equation we get IS is equal to I0 by 1 minus T which is duty cycle, or it is the input current formula in boost converter. Now in output load current is equal to I0 is equal to V0 by R. Here load is
resistance. Then V0 is equal to Vs by 1 minus D, which is by R. We know in boost converter V0 is equal to input voltage by 1 minus D. It is the formula in boost converter. Now Vs is given that 12 volt input voltage and duty cycle is 0.4, 1 minus 0.4, and resistance is 20 ohm. So is equal to 1 ampere. Here I0 is equal to 1 ampere. Now we found out Is, which is equal to I0 1 minus T. I0 is equal to 1 by 1 minus 0.4, which is equal to 1 by 0.6 is equal to 5 by 3 ampere. Now here the answer is B, 5 by 3 ampere. Now the third question, a single phase fully controlled converter bridge used electrical backing of the separately excited DC motor. The DC motor load is represented by the equivalent circuit shown in the figure. Assume the load inductance sufficient to ensure continuous and ripple free current load current. The firing angle bridge हमको ये काढ़ियार अच्छी firing angle of the bridge load current होची I0 is equal to 10A. एठी लोड करेंट हमको दिया है 10A. एठी हमें कंसीडर करिबा कंटीन्यूअस मोड कंटीन्यूअस कंडक्शन मोड. दैट मीन्स द सर्किट व्हिच इज इंडक्टेंस resistor then switch. Okay, then it is volt, then IA, then it is L, it is 2 ohm, then 150 volt. Now applying KVL in this circuit, we get V minus 2IA plus 150 volt is equal to 0. Now IA is equal to V plus 150 by 2. Okay, here the load current is 10 and IA, it is the, here putting the IA is equal to 10. Now 10 is equal to V plus 150 by 2. V is equal to minus 150 plus 20 is equal to minus 130 volt. Okay, for the single phase control converter, V is equal to 2Vm by pi cos alpha is equal to V. Now putting the V in here is equal to minus 130. Then here 2Vm is equal to root 230 by pi cos alpha is equal to minus 130. For calculating this, here alpha is equal to 129 degree. Calculate, simplify this equation, then we get alpha is equal to 129 degree.
Here the answer is C. Then we put Vm is equal to root 2 230. Here the Vs is equal to 230 volt. So here Vm is equal to root 2 into Vs, which is 230 volt. Then we put Vm is equal to root 2 into 230. Then answer is get 120 degree. It is firing angle of this bridge. Now the fourth question. The circuit shown in the figure, the switch is operated at duty cycle. Here duty cycle D is equal to 0.5. The large capacitor is connected across the load. Large capacitor which is connected across the load, the inductor current assumed to be continuous. Inductor current assumed to be continuous which is I L is equal to 4A. Then the average voltage across the load and average current through the diode will be respectively. Now when here two cases, when switch is S is open is equal to open, then I0 is equal to IL is equal to 4A. Then Vs is equal to 20 volt. For S is equal to closed switch is closed, that ID is equal to 0 because it is reverse bias. When it is open, it is forward bias. When it is closed, ID is reverse bias. So ID is equal to 0, V0 is equal to 0. Here we found out the average voltage. VS is equal to VA is equal to VS 1 minus T. Here D is duty cycle, VS is 20. So 20 by 1 minus 0.5 which is equal to 0.5. 1 minus 0.5, 0.5 which is equal to 40 volt. Here average voltage across the road is 40 volt. Now average current of diode is equal to, in first case we get current 4 ampere plus average. In second case the volt diode current is 0 by 2, then 4 by 2 is equal to 2 ampere. So the option is C. The average voltage is 40 volt and average current through the diode is 2 ampere. Now the last question. The variable speed drive rated 1500 rpm 4 Nm Newton meter is reversing under no load. Figure shows reversing torque and speed during the tangent, the moment of inertia of the drive. Here we found out the moment of inertia. Here we found out the first angular acceleration, because we know torque is equal to momentum inertia into angular acceleration. So we found out the angular acceleration. So angular acceleration is equal to del angular speed, difference of angular speed by difference of time. So here difference of speed is here minus, it is reverse. So here minus 15 to power
So 5 minus into minus 1500 rpm. It is speed in rpm. So to convert to angular speed, so it and we into 2 pi by 60. Then it is difference of time, which is you are given difference of time is 0.5. Then we got alpha is equal to 418.67 rad by second square, which is angular acceleration. Now we found out here given t is equal to 440 mn. So t is equal to moment of inertia into angular acceleration. So moment of inertia is equal to t by angular acceleration. T is equal to 40, angular acceleration 418.67, which is equal to 0.096 kg per meter square. It is the unit of moment of inertia. So our answer is 0.096, which is answer C. एठी आमर सरी जाइए 5टी पीई रो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. जदि आपनकर किसी डाउट अच्छी कि आपण किसी क्वेश्चन सॉल्व करने को आपण आम कमेंट बॉक्स रे दे पारिबे. जदि आपण को और किसी नुआ किसी जानिबार अच्छी देन ताकू भी आम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी पारिबे. और आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु. आउ 5टी क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम रो नेक्स्ट वीडियो रे आसीबो. थैंक यू फॉर वाचिंग.